Munafara here, zita rangu ndinonzi Fortune, ndikugamuchirai zvakare kuchannel yangu. Nhasi ndiri kudzidzisa mwanasikana wangu kubraida hard neck garlic. Tine hard neck nesoft neck. Unotora one hard neck garlic woibata iri horizontal. Wobata another one padhuze nebulb riri horizontal inenge iri vertical, then the stem yobva yasekla around the horizontal yobva yatenawo horizontal. Yes. Unoramba wachimisa bulb rega rega riri vertical wosekla kusvika vakusvika kumucheto. Wasvika kumucheto, you start braiding like in soft neck. Apa tava kuona mwanasikana wangu Lolo wandanga ndichidzidzisa kuti ari kugona here. I can see ari kuita sezvandamudzidzisa. One yekutanga garlic inenge iri horizontal, wochera bulb rega rega riri vertical resekla around the vertical rove horizontal again. Iyi ndiyo easiest method yekubraida garlic, and this method is best for hard neck garlic. Mwana ndamupa star uyu, she is a good student. Ngatimboonai achiita. Apedza zvake mwanasikana, tochiona finished product yaaita. Ungazodei. Woti kurima kwakashata. Ndinofara nekurima zvandinodya. Vana vangu vava kuziva pano zvazvokudya zvavo uye kuti zvinorimwa sei, zvinochengetedzwa sei, toita sei kuti tizvichengete. Muva nenguva yakanaka, hama dzangu.